Have you ever had a kid that kind of school had kind of sucked the life out of them and they lost their joy of learning and their joy of even living? I've had one of those before. And it wasn't until here in El Salvador that I found the perfect fix for that kid. And I want to share it with you here at Casa Nuyulu, which in Nahuatl means El Corazón, because they truly teach an educating of the heart. Let's go check it out. Okay, as you'll notice, even coming into the Waldorf school, this is not your typical school by any way, shape, or form. This school started back in 2016, and the founders, Ruth and Siebe, they really wanted to bring this holistic child approach to education. As an international couple, they had had experience in seeing many children that suffered from the structure of trying to be fit into a box they were just never made to fit into. And they wanted to bring back the joy and the connection that a Waldorf pedagogy kind of fosters for children. And as Ruth explained it, what Casa Nuyulu is based on, it's an education first of thinking, of feeling, and then of acting, or voluntad, as she says it. And in that, yes, they have like 2 hours of the thinking part of reading and writing and what most schools would be along the educational line. But then they have art every day, and a different art every day. Like they have painting on Mondays, and then they have bread making on Tuesdays, and then they have clay and molding on Thursdays. And they have theater, because art is that feeling heart part of integrating learning. And then they have the voluntad, or the acting part, and they incorporate it all together to really say Waldorf is about experiential learning. There isn't a whole lot of sit down, this is what is, now spit it back at me. No, that's not how they roll here. How they roll here is it's experiential learning. It's you learn by doing, and you learn by the feeling in your doing. So with this, I saw a lot of kids, in which you'll get to meet one, that maybe are more active, maybe that they learn better by experimenting and doing things with their hands, or just by living something, or maybe they have a lot of energy that's coming out at all different ways, and trying to stuff them and make them act like an adult just kind of kills their spirit. This is a great place for those kids, because learning should always be joyful, and learning should always be something that is a desirable thing, because you can learn anything in life at any time in life. But the one thing you cannot teach, unless it comes from the beginning, is to love learning.
And a little personal note on me, I have had my kids in public school. I've homeschooled, I have charter schooled, I have public schooled. Honey, I've tried it all because I got a lot of kids and they're very different. And honestly, some of them thrived in the superstructure of public school setting, and some of them bombed in the public school setting, and they hated it. And they hated life when they were there. And I had others that thrived in the homeschool setting and took off. And I was like, what are you learning? So it's like, oh, I'm learning about the cosmos. And I mean, they took off and they would skip grades if they could. But I had other kids in a homeschool setting. It was not good. They could literally stare at a wall all day long. And no, nothing really got them going. And every child is different, but every child is vitally important. And that's why I've started this series on the different educational options, because that's a great thing about El Salvador is there are a lot of educational options, and you really finding the one that's right for your children can be the difference between the child tanking or the child soaring. As you will see with this little boy, Andy, that I'm gonna have you meet right now. We are here with one of the students of Nuyulu. This is Andy, and he is going to share with us some of his experience in the school and how he's grown up here and what he loves about it and some of the things that he's accomplished. So ¿cuánto tiempo has asistido? How long have you been here? Yo creo que este año ya serían 3 o 4. It's your 3rd or 4th year? Sí. Yeah? And what do you like about this school that's different than other schools? La verdad que esta ha sido mi escuela favorita. This is your favorite school? Sí. Solo que casi no estuve en mis primeras escuelas. Al principio yo estudié, diría que sin escuela. Estuve bastante tiempo sin tener una escuela hasta que me mandaron a una escuela que se llama El Rosario y no me gustó mucho ahí. Entonces llegó el COVID y ahí fue como que me separaron y yo la verdad que no tenía muchas cosas que me gustaran ahí y le dije a mi mamá y a mi papá que no quería volver y que quería intentar ir a otra escuela. Ahí fue que vieron a Nuyulu. Y la verdad que todos estos 3 años que he estado aquí han sido bastante bonitos. La verdad que es una escuela que me encanta, que me ha encantado todos estos años. This school is definitely different than other schools. Like you're not sitting in a desk all day. But what things have you learned here that you didn't necessarily learn in the old, more structured schools? Veamos, hay varias cosas que podría decir, pero voy a empezar con un tema bastante importante que me encanta a mí hablar siempre. Ajá. ¿Qué? Aquí, por ejemplo, en muchas escuelas, lo poco que conocí de las otras escuelas que no son con la pedagogía Waldorf, yo conocí que tenían clases como, podría decir que a veces habían maestros que solo llegaban porque querían dinero. Llegaban solamente para hacer clases, ganar dinero, porque algunos maestros en los que yo estuve daban la clase, pero no explicaban de una, diría, forma que yo entendiera. Había muchas cosas que cuando hacían la clase no decían, ni entendían los propios profesores. Ajá. Daban clases de sumas, por ejemplo, en las matemáticas. Siempre explicaban de alguna forma, como yo diría, que ni ellos mismos entendían. Por ejemplo, te les decías 13 por 13 y ni los propios maestros podían entender. Y desde que llegué aquí fue que empecé a entender mejor las cosas, me acomodé con los aprendizajes. También en otras escuelas, otro tipo veamos, las clases no las daban como con algo divertido, con chispa. Algo que aquí siempre se hace. Aquí las lecciones empiezan con chispa y después hay la lección, pero chispa es primero. No, la diversión va con el aprendizaje. Entonces, ¿la diversión es primero o son alineados?
Van juntos. Juntos. Son una muy bonita forma de enseñar. Sí. La verdad que es algo que me ha encantado y me ha inspirado en muchas cosas. In the other schools, you had a lot more problems because it was so structured and so rigid, and you had to sit all day. But here, like, learning is just fun. Sí, y no solo en eso, sino que también el aprendizaje es casi imposible de olvidar. Oh, sí. Porque marcan algo especial en tu corazón con cada clase. Really? Marca algo. It makes a special mark on your heart every single class that you learn. Interesting. ¿Y cuántos años tiene? 9. Wisdom from a 9-year-old. Just saying. Okay. ¿Y qué obra es más orgulloso? ¿Qué es su obra? What's your masterpiece? Creo que sería eso. ¿Es esta? Sí. Okay. ¿Puede explicarlo a nosotros? Yo al principio solo intenté hacer una quilishuat, quería hacer un bosque, sentía una forma que estaba inspirado en hacer un bosque completo, un río, porque algo que no conté es que cada año que he estado, ahorita no he hecho el tercer campamento, pero hemos hecho campamentos cada año. En primer grado lo hice y ahí empecé a conectarme con el lugar al que vamos. Se llama Teocinte. Ahí fuimos a ríos, fuimos a campos, ordeñamos vacas, hicimos varias cosas. Y de eso yo me inspiré para hacer esta pintura. Solo que al principio quería hacer a una simple persona, pero sentí que no tenía algo de mi corazón. Y cuando hice a alguien que es especial para mí, lo sentí mejor. Empecé a intentar hacer a mi maestro. La verdad que estoy muy feliz de la decisión que tomé. El río me tardó bastante tiempo en hacerlo. Me costó intentar reflejar, aunque no se refleje muy bien en el río. Sí. Pero quise hacer que se entienda que es agua. Sí. No como las aguas que tú te encuentras en dibujos que son muy simples, que son azul, fuerte y ya. Ya, este es más impresionista. Ya. Eso es lo que intenté hacer. Sí, tiene la cascada y después se baja. And has the rapids. Y él está leyendo. Sí. Un libro. Es un libro. Sí, yo me gustaría estar ahí. Leyendo bajo de un maclisuat al lado del río. Ese, según yo, es un roble y este solo hizo un árbol que tuviera hojas caídas de color amarillo. Ok, roble y árbol de creación amarillo. mía. Sí, qué bonita. Qué chido. Bueno, muchas gracias. ¿Y qué diría a los otros niños que están pensando, tal vez que están frustrados en su escuela, o si están pensando tal vez en probar la Casa Nuyulu? La verdad que los niños que están en otras escuelas, siento que no es que se refiera a que las escuelas en las que yo estuve fueron malas. Pero la verdad que hay niños que están frustrados en sus escuelas y hay papás que no quieren llevar a sus hijos a otros lados. O sea, que son bastante estructurales, igual que el tipo de enseñanza que yo dije. Entonces, la verdad que esta es una gran opción para personas que se sienten frustradas en sus otras escuelas, que no están como bien adecuados ahí. Hay bastantes corazones que se lastiman con ese tipo de cosas que no les gustan. Hay cosas que cuando no te gustan, no se tiene que aprender a la fuerza. Se tiene que aprender de la forma que tú entiendes que está bien. De la que te guíe lo que tú sientes, te guíe tu propio amor. Y la verdad que para ese tipo de problemas, siento que Nuyulu está con los brazos abiertos para llegar a ser bienvenidos. Oh, qué chivo. Gracias por la entrevista. And so that is Casa Nuyulu. If you're interested in Casa Nuyulu, the Facebook page is down below, so you can contact Ruth or Siebe. And as I said before, if you're looking for a really rigorous academic school, do not come here. No, this is not your school.
But if your kid has maybe lost his love and passion for life, then this will probably be a perfect school for him. And if you really don't know which school is right for you, come to Living Like a Local. This is what I do now, because I have been there, honey. I have been there wanting so much for my children to be happy and to find that joy in life. And I wish I'd had somebody like me now that could help me find the right fit for my family. And that's what I do now as concierge host. So if you need help in moving to El Salvador, finding the right fit for your family, please give me a call, because I'm Jenny Addy, shining my light so you can shine yours. This video is, and that's why in this series of educational options, and that's why I put the